being immersed in Radharani's love. I found it very bewildering because I understood that he had come sort of to bring something to the world rather to, like, I don't understand why he would come to this world to fulfill a desire. Translate? I didn't understand. He's saying that when he heard that Chaitanya Mahaprabhu, he came to, he's actually Krishna coming to fulfill these three types of greed that were not fulfilled in Vrindavan. So he was thinking, before he heard that Chaitanya Mahaprabhu came to give some spiritual gift to the world, so he can understand that he would come to give the gift, but he cannot understand why he would come to fulfill. Вопрос о том, что я не понимаю, зачем Chaitanya Махапрабху пришел в этот мир именно в ракурсе исполнения его определенных внутренних желаний. First you have to understand that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Сначала поймите, что Chaitanya Махапрабху это сам Кришна. And in his Vrindavan Lila, then there are three desires which he could not fulfill in Vrindavan. Во Вриндаване Лиле он не смог исполнить три желания. So, in order to fulfill those desires, Krishna, that is Shyam Sundar, becomes Gaura Sundar. The dark complexion Krishna becomes the Chaitanya Mahaprabhu with the fair complexion. Для того, чтобы исполнить эти три желания, Шьяма Сундар становится Гаура Сундар, его цвет кожи становится золотым. So, these three desires are the cause for the Gaura Swarup, the form of Chaitanya Mahaprabhu. Эти три желания – это причина этой золотой формы Гаура Сварупа. So understand that you may say, oh, how can Chaitanya Mahaprabhu come to this world for whatever reason? If Krishna did not have these three unfulfilled desires, there would be no Gaura Swarup. So still the three desires are the cause of the Gaura Swarup, whether or not he comes in this world. Пришел бы Махапрабху сюда или нет, но мы должны понимать, что именно эти три неисполненных желания – это и есть причина этой формы Гауранги. So in the spiritual world, Krishna has no birth. В духовном мире Кришна не рождается. He is eternally the teenager, Kishore. Он вечно в своей кишора форме пребывает там. But he has the bhav, I was born as the son of Mother Yashoda. Ну, у него есть такая бхава, настроение, что да, когда-то я родился как сын Яшоды. And when Krishna comes to this world, all those bhavs, those pastimes, which are not present in the spiritual world, but are there in the identity of Krishna, they take on a manifest form that everyone can see. И эти бхавы, например, как бхава рождения, они воплощаются здесь, в материальном мире, во время прокат лил, как происходящие события. In the same way, the Gaura Swarup has an identity, but he has no birth or anything. In the spiritual world, it is only in his bhav, in his abhiman, identity. Да, и эта форма Гаура Сварупа, это также определенная бхава. And that is manifest in a tangible way when he comes in. Those bhavs are manifest in a tangible way in the form of his birth in Navadvip from the womb of Sachimata. И рождение Гауранги Махапрабху происходит аналогичным образом из лона Шачиматы, то есть это определенная бхава духовного мира проявляется здесь как рождение Шри Чайтанья Махапрабху. So, Krishna's discovery of the nectar of Radharani's prem is an eternal lila. Это вечная лила, каким образом Кришна открывает для себя прему Шримати Радхарани. Just like Radha and Krishna in the spiritual world
they are eternally in love with each other. В духовном мире Радха и Кришна вечно влюблены в друг друга. But when they have the pastime of being children and growing up, then they have the pastime of falling in love. Но как есть лила взросления Радхи и Кришны и лила того, как они влюбляются друг в друга. So this progression is very delicious. И это очень-очень вкусная лила. But in the spiritual world, it's only there as a memory in their identity. Но в духовном мире, в нитья-лилах, это присутствует как память. So Radha Krishna appear again and again in the world where there's a timeline. So they can grow up and fall in love for the first time again and again. И прокат лилах, где присутствует время, мы можем видеть вот эту динамику взросления Радхи и Кришны, как они влюбляются и так далее. So the main reason Krishna comes is to relish this rasa of falling in love with Radhika and killing the demons and establishing dharma. This is all secondary. И главным образом Кришна приходит для того, чтобы вкусить расу вот этого прогресса любовных отношений с Шримати Радикой, а убивание демонов, установление дharma — это уже второстепенно. To destroy atheists and establish religious principles, any expansion of Vishnu can do it. Установить дharmu, убить демонов может любая экспансия Вишну. So when Sri Krishna comes in this world, he comes prema rasa nirjas karite ashwadam. He comes actually to relish rasa, but incidentally while he's here, he also establishes the dharma and destroys the demons. Главным образом Кришна приходит вкушать расу, но как побочный эффект устанавливается дharma и уничтожаются демоны. But really that function is done by Vishnu, the maintainer of the На universe. самом деле вот эту функцию установления дharma и убийства демонов делает форма Вишну. So when Sri Krishna comes, Vishnu is present in him, and though it looks like Krishna is killing the demons, but really it's Vishnu who is killing them. И кажется, как будто Кришна убивает демонов, на самом деле это делает Вишну внутри него. So in the same way, Krishna's discovery of what it is like to be Radhika and be in love with Krishna is very relishable. The stages of the discovery. So, in order to experience that again and again and to taste it in different ways, so Krishna is appearing as Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's primary reason. И это очень сладко для Кришны почувствовать, каким образом Шримати Радика любит его самого. И поэтому он снова и снова приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Это главная причина. So absolute truth is one. Абсолютно истина одна. And he lives by himself, for himself, with himself. И он эта истина существует для себя. His existence is everything. И эта абсолютная истина, она есть все. So the primary cause of everything, all of his pastimes, is himself. И он сам для себя причина. Nothing is separate from him. Ничто не отделено от него. But incidentally, when Sri Krishna appears in Gaura Swarup to relish in a new way again and again the discovery of Radha Bhav, incidentally, he distributes the Krishna Prem to everyone. Through Harinam Sankirtan. Снова и снова Махапрабху приходит, это сам Кришна, который приходит, чтобы насладиться этой расой Шримати Радики, и как побочный эффект он раздает эту прему всем остальным. Now, just contemplate this point. Размышляйте немножко над этим. When the general person thinks about God or religion, Когда обычный человек думает о Боге, о религии, his idea is quite egocentric. и его идеи, они так или иначе связаны с его ложным эго. They think something like this. In the beginning, there was God. Они думают, вначале был Бог, And nothing else. и ничего больше не было. He was just kind of in space, Он был где-то в облаке, doing nothing ничего не делал. forever, Всегда так было, with no one. и никого не было. Then somehow one day he decided, let me create the world. И он подумал, дай-ка я создам мир. So he made the world, И он создал мир, and he made the human beings. и человека. It was like an experiment. И такой эксперимент. But it went wrong. Ну, что-то пошло не так.
So everything became sinful. Ну да, люди стали грешниками. So now God has to somehow or other deliver everyone from these sins. И что-то надо делать с людьми, как их от греха спасти теперь. And so the goal of life is that everyone has to become free from their sins И цель такая теперь у каждого человека and освободиться от attain греха, salvation. обрести спасение от греха. And that's what God is all about. И вот это все идеи наши о Боге. Helping the people out of the mess of sinful life. Спасать людей от греха. So He's kind. Он очень добр. Okay. This is how everyone thinks. Так все думают. But in their idea, everything is revolving around them. Ну, в этой идее на самом деле все крутится вокруг этих вот самих людей. Here I am on the earth. Я есть тут, я на All the земле. action is going on down here. Все происходит здесь, это центр And всего. there is like some space or something. А там какое-то пространство, это где-то на периферии все. And God is watching everything here. That's what He does. Да, и Господь наблюдает за тем, что происходит здесь. And He's punishing people for doing bad and He's rewarding people for doing good. Он наказывает за грехи, награждает за благочестие. And we pray to Him to get the things that we want. И мы молимся Ему, чтобы получить то, что нужно. And maybe we'll get salvation. И, может быть, обретем спасение, So в конце концов. the entire theology is egocentric. Эта теология, она эгоцентрична. And the cause of everything, so everything is revolving around you. Все вращается вокруг меня. So when you hear the actual conclusion of the Vedas, our Gaudiya philosophy, it's a shock that you are not the center of everything. Когда вы слушаете философию Гауди, Веданты, вы в шоке. Оказывается, я не в центре. So our philosophy is, as any reasonable person would expect, if they think about it carefully, that actually God is the center of everything, not us. На самом деле, если разумный человек поразмышляет над этими истинами, он согласится с тем, что на самом деле я не в центре нахожусь. Господь является центром всего. He has His own personality. У него есть He has His своя own associates. особая, He has His own world. особая форма, характер, свой мир, в And котором He is он живет. doing the most amazing, astonishing, wonderful pastimes И он beyond anyone's imagination. совершает удивительные игры, которые находятся за пределами нашего воображения. So all the action is already going on there in the spiritual world. И все эти игры, они вечно происходят в этом мире. And here, this is a non-event. А здесь... It's a non-event. здесь не происходит. Right? You know, if there's an event, it means something is happening. But many people, they went to one event, when they got there, nothing happened. It was a non-event. Мы не можем видеть здесь, как это происходит. Here, three gunas are mixing together. Здесь три гуны смешаны друг с другом. And just like in the ocean, sometimes some bubbles come, and then the bubbles burst. So in the same way, the bubbles are coming and bursting. This is nothing. Ну, этот мир, он как пузырьки на поверхности океана. Эти пузырьки образуются, лопаются. Ну, то есть это ничто. One bubble is the empire of Alexander the Great. Один пузырек — это империя Александра Великого. Another bubble is the Roman Empire. Римская империя, еще Another один bubble пузырек. is the British Empire. Британская империя, еще один пузырек. Another bubble is the First World War, Second World War. Все это ничто. Just foam in the ocean, coming and going, leaving nothing, no trace behind. Это не оставит никакого следа. A million years from now, no one will remember anything that happened in 2019. Через миллионы лет никто не вспомнит этот 2019 год. So this is Maya, nothing happened. Это просто майя, это ничто. So how strange it is that the person has egocentric view of life. They think what is happening here, this is everything. And nothing is happening there in the spiritual world. Это, насколько это This эгоистично is the думать. focus. Вот то, что сейчас происходит здесь, на Земле, в 2019 году, это так важно. А то, что там, в духовном мире, это, вообще этого ничего нет. So this is completely backwards. Все на самом деле наоборот. All the wonderful events are happening in the spiritual plane, and this is nothing, just bubbles. Все наоборот. Там, в духовном мире, происходит то, что на самом деле является важным. А то, что происходит здесь, это ничто. But Krishna is so kind that some of his lilas he is manifesting here, and incidentally, the living entities all become delivered. Но насколько Кришна милостив, что Он являет свои игры здесь, на земле, и
побочным образом каждый из нас может от этого получить благо и освободиться от этого обусловленного состояния. So then someone may say, but Krishna could have be in the spiritual world in his eternal form, and then he could have another spiritual world where he gets born and he grows and everything, and so he didn't have to do that here. Вы можете подумать, зачем Кришна являет лилу рождения, взросления здесь? Он может сделать это в особом духовном мире, который может являть также эти игры. So, therefore, you cannot say that the cause of his appearance is his own realization of rasa. Because he did not have to appear here to do it, he could have done it in a separate dimension of the spiritual world. Тогда мы не можем сказать, что он является здесь для того, чтобы вкушать эти расы. Он может сделать это там в особом своем духовном пространстве. But still, the very reason that the Gora Swarup exists is the unfulfilled desires. Но все же причина этой Гаура Сварупы — это неудовлетворенные желания Кришны. So when Chaitanya Mahaprabhu comes there, it's still the cause of the lila. И когда Махапрабху приходит сюда на землю, это является причиной его игр. It's like saying, I say to you, why did you come here? Зачем вы пришли сюда? To the prasadam room. Просадом. So I came to take prasadam. Ну, я пришел принять просад. But we could also say, the reason you came here was because your mother gave birth to you. Ну, мы можем сказать, что причина того, что вы сюда пришли, на самом деле, то, что ваша мать вас родила. It is more fundamental. Это более Because if she фундаментально. didn't give birth to you, then you couldn't come to the Если prasadam. вас мама не родила, вы бы не смогли прийти сюда на просад. Then another way we can look at it. Давайте посмотрим с другой стороны. Let's say that you go to the forest to have a picnic, to eat. Вы пошли в лес на пикник покушать. So you did not have to eat in the forest. Нет причины кушать в лесу. You could eat at home, Можете дома поесть. right? But if someone asked you, why did you come to the forest? Если кто-то спросит, зачем ты пошел в I лес? came to have a picnic to eat. Ну, пикник, покушать. Huh? Like this. So even though it was not necessary, it was not absolutely necessary, but still that's why you came. То есть в этом нету никакой особой необходимости, но вы пришли в лес на пикник. So it was perhaps not absolutely necessary that the Gora Lila or Krishna Lila, like his being born and growing, it could have been in another dimension of the spiritual world. But still, when he appears here, what did he come here to do? Relish rasa, or fulfill his desires, like that. Аналогичным образом мы не можем сказать, что есть какая-то прям абсолютная необходимость приходить сюда, Махапрабху, и вкушать расу, являть эти лилы. Он может сделать это где-то в другом месте, в духовном мире, но тем не менее он приходит. So for the Supreme Lord, nothing is compulsory. Compulsory? Mandatory. Mandatory. That you absolutely have to do it and you have no choice in that. То есть для Господа нету ничего, что Он обязан делать, строго обязан. So, though in one sense it's not mandatory that Gora or Krishna will come here to relish rasa, but still, when they come here, that's why they come here. Ну, мы можем сказать следующим образом, что нету для Кришны, то есть для Гауранги, абсолютной необходимости, то есть он должен прийти сюда и явить эти лилы, и все же он приходит. And therefore, the appearance is described to be due to the nature of the Lord. One, that he is Rasik Shekhar, and two, Rasik Shekhar Swabhav. His nature is to relish ras, is the main cause. And the other is his Parama Karun Swabhav, that he is very, very kind. Две основные причины являются, то есть поскольку Кришна он Расика Шекхар, то есть он, это его свабхава, то есть он вкушает расу, то, что он Парама Каруна, он в высшей степени сострадательный. Эти два аспекта являются причинами его лил в этом мире. So all of these things are explained very nicely in detail in the beginning, first 4 chapters of Chaitanya Charitamrita.
В первых 4 главах Чайтаньи Чаритамриты вы можете прочитать об этих вещах подробнее. Prema rasa nirjas kurite ashwadhan, dragamaga bhakti loke kurite pracharan. Rasikara Shri Krishna Paramakarun, hetu hoite lilara udgam. The Supreme Lord appears, first of all, to relish the essence of Prema Rasa and also to distribute Raganuga Bhakti. Махапрабху пришел для того, чтобы в первую очередь вкусить расу и во вторую очередь распространить Рагануга Бхакти. So he's not caused to do these things from any outside force, but it's arising from his swabhav, his nature, as Rasik Shekhar, the relisher of rasa, and Paramakarun, his nature of being very merciful. И нету никакой внешней причины, которая заставляла бы его это делать. Это его свабхава, его природа, что он Расика Шекхар, что он Парамакаруна. So in that sense, none of his lilas are forced upon him, but they arise from his own swarup. Он не заставляет себя это делать. Это происходит из его внутренней природы, из его сварупа. Whereas with the human being, it's different. У человека все по-другому. You can say, why did you come to the prasadam room? Зачем вы пришли в просадом? Because if you don't come every day, you will starve to death. Ну, если вы не будете приходить, вы просто с голоду умрете. Вот You причина. cannot say, I have come just to relish the taste of prasadam. You will also die if you don't come. Вы не можете сказать, что я пришел вкусить расу, просада. Нет, вы просто умрете, если не будете So кушать. when we speak about causes of activities, causes are always imposed upon us. But when Supreme Lord does anything, it's arising from his own spiritual nature. То есть мы подконтрольны причинам и следствиям, тогда как Кришна, он сам является себе причиной. Все, что он делает, диктуется его внутренней природой, его свабхавой. Deliberate on these things. Подумайте об этом. And you can look and find the verses in Chaitanya Charitamrita. Прочитайте первые 4 главы Чайтаньи Чаритамриты. Another question, anyone? Еще вопросы?